So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-share ng profile link sa ating Roblox account. But first, guys, subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, i-open muna natin ang ating Roblox app or yung ating Roblox account. Then pagka-open mula dito sa homepage ng ating account, hanapin nyo lang dito guys or itap nyo dito yung inyong profile name or profile picture. So andito siya sa taas, so dito nyo lang siya makikita. Then after nyan, ganito na yung lalabas. So ito yung pinakang profile name ng inyong account. And kung makikita nyo dito sa may lower part sa left side, meron siyang QR code. So tatap lang natin yung QR code and ganito na yung lalabas. So ito na yung pinakang QR code ng inyong Roblox account. So para naman ma-share ito guys sa iba ninyong friends, i-tap nyo lang dito yung share profile link. And automatic guys, pwede na kayong mamili dito kung saan nyo gustong i-share yung inyong QR code. So once kasi na-scan nila yung inyong QR code, makikita na nila yung inyong account and pwede na nila kayong ma-add as friends. So for example is mag-share tayo ng Roblox account is sa Messenger. So tap natin yung Messenger. And mamili lang kayo dito kung saan nyo gustong isend yung inyong QR code. So for example is dito sa account na to, tap nyo lang yung send. And kung makikita nyo, i-open nyo yung messenger, lalabas doon na nag-send na kayo ng QR code sa kanila. And ayan guys, i-open ko yung conversation and kung makikita nyo, ganito yung lalabas na QR code sa kanila. So once na tinap nila yan, lalabas na yun yung account sa Roblox. So ayun lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba mag-share ng profile link sa ating Roblox account. If you have a question, kindly comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for new updates. And thank you for watching! Living life, every day, late at night, not okay.